Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আৰচিচিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট MCQ কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনসমূহ যিসকলে APSCৰ আণ্ডাৰৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পাব্লিক হেল্থৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে নাইবা যিসকলে APSCৰ আণ্ডাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ বা JEE এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি টোটেল 20 মান MCQ কুৱেশ্যন ডিসকাশন কৰিম from RCC. So প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই ল'ব লৈছো। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে for a cantilever of effective depth of 0.5 meter, that means effective depthৰ ভ্যালুটো দি দিছে d is equal to 0.5 meter. The maximum span to satisfy vertical deflection limit. So ইয়াতে সুধিছে maximum span কিমান হ'ব which will able to satisfy the vertical deflection limit. So ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি IS Cudel provisionলৈ যাব লাগিব। IS Cudel provisionত কৈছে কি the vertical deflection limits may generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below. So mainly span by depth ratio to চাব লাগিব। ইয়াতে for a span up to 10 meter আমাৰ ইয়াতে কন্ডিশনস আছে 7 20 আৰু 26 cantilever হলে 7 হয় simply supported হলে 20 হয় continuous হলে 26 হয় so span to depth ratio will be 7 as per question because cantilever দি থৈছে right so span to depth ratio means this is span suppose LE depth is equal to for cantilever 7 now from there I can write LE d value 0.5 is equal to 7. So from there I can write LE as 7 into 0.5 that is 3.5 meter. So আমি এনেকে solve কৰিব পাৰো not necessarily যে আমাক cantilever beam দিব কেতিয়াবা আমাক দিব simply supported তো তেতিয়া আমি 7 ৰ জায়গাত 20 লৈ লম 20 into 0.5 10 meter will be correct answer in that case okay next question to আহিছো next question টোত কি কৈছে for a simply supported beam of span 15 meter the minimum effective depth to satisfy the vertical deflection limit should be so যেহেতু simply supported beam কৈছে আৰু ইয়াতে চোৱা কন্ডিশনটো আকৌ ইয়াতে চেঞ্জেস হ'ব যেহেতু 15 মিটাৰ কৈছে আমাৰ আই কোডাল প্ৰভিজনে কি কৈছে যদি হে আপ টু 10 মিটাৰ হলে যদি একো মেনশন নাথাকে আপ টু 10 মিটাৰ লৈ আমি কৰিম যদি হে মেনশন থাকে for span above 10 meter that is 15 meter values in A may be multiplied by 10 divided by span in meter so যিটো ভ্যালু আমাৰ এই টেবুলখনত আছে তাৰ লগত 10 by span এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো আমাৰ এটো ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু span টো 10 মিটাৰতকৈ ডাঙৰ আমাৰ span 20 মিটাৰ দিয়া আছে আমাৰ যেটো কন্ডিশন হয় simply supporter 20 হয় yes or not সো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 20 into span 10 by span okay so আমাৰ question to span 15 মিটাৰ দিয়া আছিল 20 into 10 by 15 কৰিলে আমাৰ কি হইব basic value to ahibo L effective by D ratio okay span by D ahi gol 13.33 meter so ami janu span or value to D hoise 15 D value to 13.33 dise okay so D value to ami jodi eneke calculate koru obviously upor 15 ase tolot 13 ase ultimately D value to 1 meter ke dangor hobo so option number D2 correct hol so tenuka dhoroner ajikali questions exam ot hude so yate simple procedure to hoise jodi 10 meter ke beshi hoy আমি 10 by span এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব এই টেবুলখনৰ ভ্যালুটো যেহেতু simply supported দিছে so 20 into 10 by span so span is 15 so 20 into 10 to the power 15 10 divided by 15 you will get 13.200 divided by 15 that is 13.33 okay so from there I can determine the value of d যেহেতু আমি span or value to জানো okay next question to চোৱা for a continuous slab of 3 meter into 3.5 meter size the minimum overall depth to slab to satisfy vertical limit so yate continuous slab eta dise so continuous or karone L by D ratio slab or khetrot actually এই আগৰ খিনি কি হৰ আছিল আগৰ খিনি আমাৰ beam or আছিল so বহুতে কনফিউজন কৰে beam আৰু slab so slab or khetrot simply supported L by D 35 continuous 40 cantilever 12 so আমাক কি হৰ দিছে আমাক দিছে mainly continuous slab so we'll use L by D is equal to 40 okay so L or value to dia ase you have to find the value of D okay so tar karone ami L or value to 3 put kori dilu D er value to ami uliabo lage aru 40 as per table so 3 mane ami jodi centimeter likhu 3000 mm ot jodi likhu 3000 mm so 3000 divided by 4 is equal to D so D will be 75
সো এনেকুৱা কুৱেশ্যন এক্সামত সুধিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা according to IS 456 1978 the flexural strength of the concrete so IS 456 এ কি কৈছে our tensile strength is nothing but root over 0.7 root over FCK so that means option number C directly proportional to the square root of compressive strength so FCR is directly proportional to the square root of compression strength or characteristic strength okay so option number C to correct হৈ গ'ল next question to according to IS 456 1978 the column or the stud is the member whose effective length is greater than so as per Kudel provision effective length to যদি তাৰ least lateral dimension কে 3 times বেছি হয় then we can consider the column or stud next question to rahise according to IS 456 1978 minimum cylinder ratio for short column long column or khubei ahi thake long column mane hoise their columns whose lateral dimension is very small when compared to its length or height is called long column so lateral dimension to bahut small hoy okay next the column whose lateral dimension is very less as compared to its length or height that is called short column okay so generally a long column buckling failure kore and short column crossing failure kore ratio of effective length to the least lateral dimension greater than 12.5 for long column and for short column ratio of effective length to least lateral dimension should be less than 12 so amak khudi ase short column it should be less than 12 bahut common question hoy very important next question to ki hudise next question to amak hudise the lap is compression shall not be less than lap length tor kotha hudise so IS Kudel provision e ki koise lap length is basically the minimum length that must be provided if two bars are joined together such that force can transfer safely okay so development length is nothing but phi into sigma s is the stress in the bar and tau bd is design bond strength now left length in tensionot kisuman mainly Kudel provision আছে flexural tension LD or 30D whichever is greater direct tension hole 2LD or 30D whichever is greater the straight length of lapping shall not be less than 15D or 20 centimeter okay so left length in compression our question to jitu hudise equivalent to the development length in compression computed but not less than 24D so where D is the diameter Kudel provision e koise it should not be less than 24D okay so option number C to correct 24 next question the minimum cover in a slab should be less neither be less than the diameter of the bar nor less than so diameter ke less hobo na lagibo ba it should not be less than 15 mm so আমাক এটো কিহৰ হদিছিলে স্ল্যাবৰ হদিছিলে so this table is very important স্ল্যাবৰ কাৰণে clear cover 15 mm বিমৰ কাৰণে 25 mm কলমৰ কাৰণে 40 ফুটিংৰ কাৰণে 75 mm now what is clear cover it is the distance from outer surface of the concrete member to the outer surface of the steel or outer surface of the concrete member outer surface effective cover mane it is the distance from outer surface of the concrete member to the center of the main reinforcement or center leke jodi ami dhoru effective cover okay so here you can see this one is clear cover this is outer and this is outer that means this one is clear cover aru jodi he ami ইয়াৰ সেন্টাৰ লৈকে যাও দেন আমি তাক কও ইফেক্টিভ কভার ওকে সো এই দিখিনি টেবল হয় এই টেবলখিনি ক্লিয়ার কভার টেবল হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা কোশ্চেন হলে নেক্সট কোশ্চেন ফর লংগিটিউডিনাল রেইনফোর্সমেন্ট বার ইন এ কলম the minimum cover shall neither be less than the diameter of bar nor less than কিমান অপশন নাম্বার ডি টু কারেক্ট 40 mm so এটো reinforcing bar in a column or কথা হদিছে so column or ক্ষেত্ৰত কিমান আছিল 40 mm so this table is very important option number D next question the ratio of the diameter of reinforcing bars and the slab thickness so maximum diameter of the bar is basically thickness of the slab tar logot 8 এ divide কৰি দিয়া হয় option number D কানে কারেক্ট হৈ গল 1/8 next question to le aha according to IS 456 1978 the maximum reinforcement in a column maximum reinforcement kiman hoy very important question that is option number C 6% the main reinforcement of the column is longitudinal parallel to the direction of the load and consists of bars are arranged in square or rectangular or circular shape main reinforcement to hoday column ki hoy longitudinal aru etu loador direction or parallel hoy thik ase so minimum 0.8% cross section loa hoy ketiaba minimum to hode aru maximum hole 6% loa hoy thik ase next minimum 6 bars in a rectangular or square column and minimum 6 bars in circular column hok ba rectangular column hok ba square column hok ami soda bar diboi lagibo that is important
নেক্সট মেইন বাৰৰ ডায়ামিটাৰ মিনিমাম ডায়ামিটাৰ ফৰ কলমৰ ক্ষেত্ৰত মেইন বাৰটো আমি 12 mm ল'বই লাগিব মিনিমাম তাতকে বেছি ল'ব পাৰা কিন্তু তলৰ ল'ব নোৱাৰিবা মেক্সিমাম স্পেচিং বিটুইন দ্য মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টৰ মেক্সিমাম যিটো আমাৰ ডিফাৰেন্স বা মেক্সিমাম স্পেচিং বিটুইন টু মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ইজ 300 mm okay so ইয়াতে কুৱেশ্যনটো নেক্সট one the percentage of reinforcement in case of slab when high strength deform bar is used so আমাৰ এটা দুটা কনসেপ্ট আছে এটা হৈছে minimum reinforcement in slab for mild steel so mild steel কাৰণে 0.15% যদি আমাৰ high yield strength deform bar কয় আমি minimum reinforcement অলপ কম পাৰ্সেন্ট প্ৰভাইড কৰিলে হয় 0.12% so কেতিয়াবা mild steel hudibo কেতিয়াবা high yield strength deform bar ইয়াতে high yield hudiছে অপচন নম্বৰ বি টো কাই হৈ যাব আৰু maximum dia of the bar এটো ডিসকাস কৰিলে thickness of the slab divided by 8 next which of the following statement is correct কোনটো statement correct হয় minimum cross section area of longitudinal reinforcement in column is 0.8% so এটা আমি পঢ়ি আহিলো ন 0.8% হয় correct হয় next space আৰু maximum to 6% আছিল spacing of the longitudinal bar measured along the periphery of the column should not exceed 300 mm এটো আমি পঢ়ি আহিলো main reinforcement যেটো difference that is 300 mm reinforcement bar in a column should not be less than 12 mm in diameter এটো হল শুদ্ধ হয় কলমত minimum 12 mm dia provide কৰিব লাগিব next the number of longitudinal bars provided in circular column should not be less than 4 4 asile jano 6 asile so etu eta incorrect statement option d to correct hoy jabo next question which of the following statement is incorrect higher vv time shows lower workability higher slump shows higher workability higher compacting factor shows higher workability option c to directly correct statement যিমান বেছি আমি কম্পেক্ট কৰিব পাৰিছো হিমান বেছি তাৰ ইজিনেছটো বেছি হিমান বেছি আমি হেতু সোনকালে কেৰি কৰিব পাৰো সোনকালে সেটেল কৰিব পাৰো সো হায়াৰ কম্পিটিং ফ্যাক্টৰ shows the higher workability this is correct next higher slump value যিমান বেছি হ'ব হিমান বেছি higher workability বুলি কম let's suppose slump value কেতিয়া বেছি হ'ব যেতিয়া হি বেছি workable হ'ব হি হেকাৰণে বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব this value is slump right so ইমানটো যদি slump আহে আমি কম ইজিলি আমি তাক যিকোনো শেপ দিব পাৰিম ঠিক আছে so that's why slump value যিমান বাহিব হিমান you can say workability বাহিব তাৰ পিছত আহিলে higher vv time so আমি জানিব লাগিব vv time কি হয় let's see relative effort laid by concrete to change from one definite shape to another definite shape by conducting vibration so vibrationৰ যোগেদি কংক্ৰিটক এটা শেপৰ পৰা যদি বেলেগ এটা শেপলৈ লৈ যোৱা হয় so হেতু সময়ত কিমান এফৰ্ট লাগিছে হে এফৰ্টটো ৰিমল্ডিং এফৰ্ট বলে আৰু কিমান টাইম লাগিছে that is called vv second okay so vv second basically time represent কৰিছে বেছি টাইম লাগিছে মানে ইজিনেছ টো কম yes or no so ইয়াতে কি কৈছে higher v time shows lower workability so বেছি টাইম লাগিছে ইজিনেছ কম মানে কি workability is less okay so এটো correct so option number d none of the above is the correct statement for this question so option number d to correct হৈ যাব এই কোৱেশ্চনটোৰ ৰেসপেক্টত so হেখিনি আছিল আজি আমি ডিসকাশন কৰিলো very important কিছুমান RCC related MCQ যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকলে আমাৰ অনলাইন কোৰ্সত জয়েন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে জয়েন হ'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে www.missionapsc.az.in নাইবা মিছন এপিএসসি AZ এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু তাতে গৈ পেলাই লক্ষ্য APSC AZ সিভিল যেটো বেস হয় 2024 যত আমি লাইভ এন্ড প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিও দিও সো তাতে আপোনালোকে এনৰোল হ'ব পাৰে সো হেখিনি আছিল আজিৰ আপডেট থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং